Right. Today's class is role of molecular markers in mapping. So actually, these are mostly they are part of molecular biology. Okay, I don't know why they are attached to linkage, but there is a small link for these molecular markers in genetic mapping or linkage mapping. So, what are actually the molecular markers? So, molecular marker is a DNA or a gene sequence within a recognized location on a chromosome. Okay, so that is a molecular marker. So, here, for example, so if it is a DNA, okay, so these are the hydrogen bondings like this. So there are millions of bases are present. Okay, some bases they are repeated or they contain a special sequence. Okay, so which are identified by the molecular biologists. Okay, so they exhibit a particular kind of sequence like A, T, G, C, C. Okay, so and they are repeated. For example, this is a segment from here to here. The same sequence, for example, it is A, T, G, C, A, T, T, G. Okay, so that is a sequence. The same sequence is repeated hundreds of times, not 10 times or 50 times or 100 times. So these regions, they are useful to identify a particular site. For example, this sequence is adjacent to a particular gene. For example, ఇది ఒక జీన్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక జీన్ అనుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. సో to identify this gene, okay, so we can easily identify the gene. So if we know this special sequence or molecular marker, సో ఇది ఒక మార్కర్ లాగా పనిచేస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఎట్లా అంటే సో దీని పక్కనే పర్టికులర్ జీన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇదంతా ఒక జీన్, రైట్? సో జీన్ ఆల్సో కంటైన్స్ ది the nitrogen bases. Okay, so that is molecular marker. Okay, so what is molecular marker? Any molecular marker is a segment of DNA, exhibits a special type of sequence that helps identifying a particular gene location, a particular site on the DNA or the chromosome. Okay, so and you remember one more thing. So these such molecular markers are cut and they are cultured by PCR or hybridization technique. Okay, so PCR and hybridization techniques are two techniques generally which are useful for the double, triple. Okay, so multiply a particular sequence. Okay, దీన్ని కట్ చేస్తాం. ఓకే, పీసీఆర్ టెక్నిక్ ద్వారా దీని లాంటి ఒక 1000 కాపీస్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అండ్ దే ఆర్ స్టోర్డ్ వెన్ ఎవర్ వి నీడ్ దట్. ఓకే, సో వి యూజ్ దెమ్ యాజ్ ప్రోబ్స్. ఓకే, సో ఒక జెల్ లో మనం కట్ చేసి స్టోర్ చేసుకున్నటువంటి సీక్వెన్స్ ని మనం వదిలేస్తే అది వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా ఇటువైపు కానీ ఎటువైపు కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ ఉంటుందో అటువైపు వెళ్ళి ఇట్లా అతుక్కుంటుంది. సో ఇది మనకు అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి సీక్వెన్స్, ఇది మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సినటువంటి సీక్వెన్స్. సో దీనికి స్పెషల్ గా ఏదన్నా రేడియో యాక్టివ్ ఆటమ్స్ కానీ ఏమన్నా అటాచ్ చేస్తారనమాట. సో ఆ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తాయి? దే ఎమిట్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ రేస్. ఓకే, సో రేడియేషన్ వల్ల సో ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ ని వీ కెన్ డిటెక్ట్ ఈజీలీ. సో ఇన్ దట్ వే దీస్ ఏరియాస్ దే హెల్ప్ యాజ్ ఏ మాలిక్యులర్ మార్కర్స్ టు ఐడెంటిఫై
the gene's location or particular location on a chromosome or DNA particularly. Okay, so that is molecular marker, right? So in the pool of unknown DNA, మనకు ఏదో ఒక డిఎన్ఏ ఉంది, ఆర్ ఇన్ ఏ హోల్ క్రోమోజోమ్, పెద్ద క్రోమోజోమ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఉంటాయి, చాలా పెద్ద డిఎన్ఏ ఉంటుంది. దీస్ మాలిక్యులర్ మార్కర్స్ హెల్ప్ ఇన్ identification of particular sequence of DNA at particular location. That is the theme of the or aim of the molecular marker or function of the molecular marker. Okay, molecular marker is a fragment of DNA that is associated with a certain location within the genome. Molecular markers are used in molecular biology and biotechnology to identify a particular sequence of DNA. Same. Okay, so రైట్. సో ఒక మాలిక్యులర్ మార్కర్ ఉండాల్సినటువంటి కొన్ని ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే, సో జెనెటిక్ మార్కర్స్ షుడ్ బి లార్జ్లీ పాలిమార్ఫిక్ ఇన్ నేచర్. పాలిమార్ఫిక్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా సేమ్ సీక్వెన్స్ అనేది రిపీట్ కావాలన్నమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 2 3 4 ఇక్కడ AGCT ఉందనుకో, సేమ్ AGCT మళ్ళీ రిపీట్ కావాలి. AGCT. ఓకే, సో ఇట్లా AG, ఓకే, లైక్ దట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలిమార్ఫిజం. చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో సేమ్ సీక్వెన్స్ చాలా సార్లు రిపీట్ కావడాన్ని మనం మాలిక్యులర్ బయాలజీలో పాలిమార్ఫిజం అంటాం. ఓకే, సో మాలిక్యులర్ మార్కర్ అనేది పాలిమార్ఫిక్ గా ఉండాలి. నెంబర్ 1. ద షుడ్ బి సెలెక్టివ్లీ న్యూట్రల్. అది ఎసిడిక్ గాని బేసిక్ గాని కూడా న్యూట్రల్గా ఉండాలి. సో ఈ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక డిఎన్ఏ, అన్నోన్ డిఎన్ఏ ఉంది. ఓకే, సో దానిలో మన మాలిక్యులర్ మార్కర్ కి సూట్ అయ్యేటువంటి సీక్వెన్స్ ఇది అనుకుంటే, మన మాలిక్యులర్ మార్కర్ ని మనము దానిలో జెల్లో, అగరో జెల్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఆ జెల్ ప్లేట్ లో వేసినప్పుడు అవి రెండు ఇట్లా బైండ్ అవుతాయి. ఇట్లా బైండ్ అయ్యగానే సరిపోదు. సో ఇది ఉన్న లొకేషన్ ని ఐడెంటిఫై చేసే టెక్నిక్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇది మాలిక్యులర్ మార్కర్ కదా. ఈ టెక్నిక్ మనకి ఈజీగా ఉండాలి. ఓకే, దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసే టెక్నిక్ మనకి ఈజీగా ఉండాలి అనేది అదొక వన్ మోర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ మాలిక్యులర్ మార్కర్. అండ్ దెన్ సో జెనెటిక్ మార్కర్స్ షుడ్ అకర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ విత్ ఇన్ ద జీనోమ్. ఓకే, సో అవి వీలైనన్ని ఎక్కువ సార్లు ఉండాలి జీనోమ్ లో. ఓకే, ద జెనెటిక్ మార్కర్ షుడ్ షో కోడామినెంట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్యాటర్న్. ఇది అవసరం. ఓకే, దే షుడ్ బి హైలీ రిప్రొడ్యూసిబుల్. ఓకే, అవి అంటే ఎక్కువ, అంటే ఈజీగా ఎక్కువ కాపీస్ చేసేటట్టుగా దాని స్ట్రక్చర్ ఉండాలి. దే షుడ్ నాట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అదర్ మార్కర్స్. ఓకే, వైల్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ మార్కర్స్ సేమ్ టైం. ఓకే, సో వాటిని మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కోసారి 2-3 మార్కర్స్ ఒకటేసారి వాడినప్పుడు అది ఇంకొక మార్కర్తో బైండ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉండకూడదు. దానివల్ల మనం చేసే పనికి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో జెనెటిక్ మార్కర్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ PCR బేస్డ్ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్ బేస్డ్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్, హైబ్రిడైజేషన్ టెక్నిక్, ఈ రెండు టెక్నిక్లు కూడా జనరల్గా ఒక ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏని ఐదర్ యాంప్లిఫై చేయడానికి కానీ లేదా ఐడెంటిఫై చేయడానికి కానీ దే ఆర్ యూజ్ఫుల్. ఓకే, సో ఈ మాలిక్యులర్ మార్కర్స్ అనేటువంటివి ఐదర్ PCR డిపెండెంట్ అని అయి ఉంటాయి, లేదా హైబ్రిడైజేషన్ టెక్నిక్ డిపెండెంట్ అయినా అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో PCR బేస్డ్ టెక్నిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే RAPD, ISSR, EST-SSR, మైక్రోసాటిలైట్, క్యాప్స్, ఎట్సెట్రా. ఓకే, ఇవన్నీ మళ్ళీ మనకు చూస్తాను, సిలబస్ చూస్తాను. మాలిక్యులర్ బయాలజీ కనుక ఉంటే ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి వస్తాయి. ఆల్ దీస్ ఇక్కడ ఇంత అవసరం లేదు, బట్ తప్పట్లేదు. రైట్.
So hybridization-based genetic markers like RFLP, VNTRs. Okay. Right. So what full forms, main important molecular markers which are used in genetic mapping are, so RFLP, restriction fragment length for polymorphism. Okay. Amplified fragment length polymorphism. So rapid, దీన్ని ర్యాపిడ్ అని కూడా పిలుస్తాం, RAPDని, ర్యాండమ్ amplify of polymorphic DNA. So this is SNP, short nucleotide polymorphism. Okay. So VNTR, variable number tandem repeats. సో ఇవన్నీ కూడా ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి పార్ట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఓకే. సో అవి జనరల్గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. పాలిమార్ఫ్స్ అన్ని కూడా పాలిమార్ఫ్సే దాదాపు. ఇక్కడ రిపీట్స్ అని ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఇచ్చారు, మిగతా అన్ని పాలిమార్ఫ్. ఓకే. అవి ఒక పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది, అగైన్ అండ్ అగైన్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇక్కడ వీటి గురించి ఇంత కూడా అవసరం లేదు, బట్ ఓకే, సమ్ పాయింట్స్ ఐ విల్ హైలైట్. ఓకే. సో RAPD, random amplified polymorphic DNA, was first developed by Welch and McClelland. Okay. Along with Williams in 90s. Okay. So they are generally they are pronounced as rapid, not RAPD. Okay. It is PCR based it is PCR based sequence and assay also. It can be used for studying polymorphism. So polymorphism study చేయడానికి rapid is generally used. RAPD is applicable for the mapping of genome. ఇది సో అందుకే ఇందాక మనం జెనెటిక్ మ్యాపింగ్ టాపిక్ చదువుతున్నాం. కొంచెం లింక్ ఎక్కడ ఉంది అంటే, సో మ్యాపింగ్లో, జీన్ మ్యాపింగ్లో లేదా లింకేజ్ మ్యాపింగ్లో RAPDని జనరల్గా వాడుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ అనలైజింగ్ లింకేజ్, సో లింకేజ్ని కూడా అనాలిసిస్ చేయడానికి మనం వాడచ్చు. ఓకే. సో స్పెసిఫిక్ అంటే జీనోటైప్ ఎలా ఉంది, దాని డామినెంట్గా ఉందా, రెసివ్గా ఉందా, సో ఆ జీనోటైప్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా సో RAPD ఈజ్ యూజ్డ్. ఓకే. సో దెన్ సో ఇట్ హ్యాస్ డిమెరిట్స్ యాజ్ పూర్ రిప్రొడ్యూసిబిలిటీ. అంటే ఎక్కువ అంత ఈజీగా రిప్లికేషన్ అనేది జరగదు. ఈల్డ్స్ ఫెయిల్ ప్రొడక్ట్స్, అంటే క్లియర్ ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటివి, ఇది అంటే హైబ్రిడైజేషన్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు. సో ఒకటి మీకు జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అనే ఒక టెక్నిక్ చదివి ఉంటే, సో జనరల్గా బ్యాండ్ అంటే ఏంటి అనేది, ఇందాక నేను చూపెట్టింది బ్యాండే. ఆల్రెడీ ఉన్న డిఎన్ఏకి ఇంకో డిఎన్ఏ వెళ్ళి అతుకుతుంది, అది మనకు ఒక బ్యాండ్ లాగా కనబడుతుంది. సో ఆ బ్యాండ్ ఫార్మింగ్లో దీని పర్ఫార్మెన్స్ పూర్గా ఉంటుంది. రైట్. సో ఇన్ని పాయింట్స్ కూడా అవసరం లేదు. ఓకే. రైట్. సో దెన్ అనదర్ వన్ is RFLP. So it is frequently used polymorphic segment of DNA. Okay. So restriction fragment length polymorphism. It was one of the first methods used for the analysis of DNA. Fields such as forensic science also, for the identification of the victim and culprit. Okay. So ఇందాకదేమో PCR బేస్డ్ అయితే, దిస్ ఈస్ హైబ్రిడైజేషన్ బేస్డ్. సో దీన్నే మనం అది సీక్వెన్స్, ఆ సీక్వెన్స్ ను వాడతాం కాబట్టి దాన్ని టెక్నిక్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఇట్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై అలెక్ జాఫ్రీస్ in 1984 from his research in genetic diseases. Okay. It is used for identification of inherited disease, అంటే కాంజెనిటల్ డిసీజెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడంలోను,
ఓకే. ఒకవేళ పర్సన్ క్యారియరా కాదా? అంటే కొంతమంది డిసీజ్ ఉండదు. బట్ జీన్ ఉంటుంది. లైక్ హిమోఫీలియా ఇన్ ఫీమేల్స్. ఓకే. అండ్ జెనెటిక్ మ్యాపింగ్‌లో దీన్ని వాడతారు. ఓకే. అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ జీన్‌కి, ఇంకో జీన్‌కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంతుంది తెలవడానికి కూడా దీన్ని వాడొచ్చు. అండ్ హెటెరోజైగస్ డిటెక్షన్. ఓకే. ఒక జీన్ అనేది హోమోజైగసా? హెటెరోజైగసా? ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా దీన్ని వాడతాం. అయితే ఇందులో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ రిలేటివ్‌లీ లార్జ్ డీఎన్ఏ శాంపుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హార్డ్ టు పెర్ఫార్మ్. ఓకే. ఆర్ హార్డ్ టు యూజ్. దట్ ఈస్ డీమెరిట్స్. యాహ్! అంత అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ మనం జెనెటిక్ మ్యాపింగ్ గురించి చెప్తాం. రైట్. సో దెన్ AFLP, amplified fragment length polymorphism. So it was originally developed by the Keygene in 1990, but later it was slightly improved by Jabu and Voss. Okay, so they used it as a technique. The sequence was identified by Keygene. Okay, so it was developed, or they used it as a technique. So by Jabu and Voss. Okay, so it is PCR based. So and generally used in fingerprinting. Okay, not fingerprinting means so molecular fingerprinting. Okay, so it includes both in PCR and RFA. Point out. So it has its ability for rapid generation. Okay, so మిగతా వాటికన్నా సో ఏఎఫ్ఎల్పి అనేది సో జనరల్‌గా తొందరగా దాని యాక్షన్ చూస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ rapid generation of marker fragments for any organism without prior sequencing of DNA is required. Okay. So when compared with other markers, it works quickly, simply. Okay. Also, it needs only small fragments. It needs only ఇందాక దానిలో డీమెరిట్ ఇక్కడ క్లియర్ అయింది. ఓకే. అక్కడ లార్జ్ డిఎన్ఏ కావాలి. సో ఇక్కడ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఈస్ ఎనఫ్. యాహ్! సో యాహ్! రిక్వైర్ purification. Okay, so that is the only demerit for the AFLB. Okay, so first దాన్ని మిగతా వాటితో పోలిస్తే ఓన్లీ ప్యూర్‌గా దీన్ని వాడాల్సి ఉంటుంది. అడిషనల్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటే ఇట్ డజంట్ వర్క్. ఓకే. సో దెన్ ఎస్ఎన్‌పి సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫిజం. అంటే ఏంటి అంటే ఒక తమాషా రకానికి చెందింది. సో ఒకటే అంటే కొన్ని ప్లేస్‌లో ఏ, 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 ఏ ఇట్లా అంటే డీఎన్ఏ పైన ఒకటే న్యూక్లియోటైడ్ ఒక 50 సార్లు ఉంటుంది. మళ్ళా కొన్ని వేరే న్యూక్లియోటైడ్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి వచ్చిందనుకో. మళ్ళీ ఏ స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఒక 50 సార్లు ఏ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫిజం. ఇప్పుడు డీఎన్ఏ పైన ఏదైనా ఒక న్యూక్లియోటైడ్ అనేది సో కొన్నిసార్లు కంటిన్యూయస్‌గా ఉండి మధ్యలో కొంత గ్యాప్ వచ్చి మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళా కంటిన్యూ అయింది. మధ్యలో సేమ్ గ్యాప్ వచ్చి మళ్ళా ఇక్కడ 2 సీలు ఉన్నాయి గదా! సో ఈ 50 అయినాక మళ్ళా 2 సీలు వస్తాయి. మళ్ళా 50 అట్లా చాలా సార్లు రిపీట్ అయితే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాస్ సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫిజం. ఓకే. సో వెన్ ఎనీ ఆల్టరేషన్ మ్యుటేషన్ అకర్స్ ఇన్ సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ జనరల్‌గా ఇది అవసరం లేదు. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అనేది the point mutation as such substitutions, insertions or deletions in single nucleotide, it represents single nucleotide polymorphism. So generally, due to some kind of mutations, these single nucleotide polymorphisms are formed. That's all. Okay. So single nucleotide polymorphisms are based on hybridization. So it is not PCR based.
Right. So SNPs are widely used in biochemical research for comparing the case and control groups of disease. Okay. So మనం దేన్నైతే స్టడీ చేయాలనుకున్నాం దాన్ని మనం టెస్ట్ ఆర్ కేస్ అని అంటాం. ఓకే. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన దాన్ని కంట్రోల్ గ్రూప్ అని అంటాం. అంటే తెలిసిన డిఎన్ఏను సో మనం శాంపుల్తో కంపేర్ చేయడానికి దీన్ని ఎస్ఎన్పిసి జనరల్గా వాడతాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ స్టడీయింగ్ ఫైలోజెనెటిక్స్ అంటే జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ జీన్ మ్యాపింగ్. ఓకే. ఫైలోజెనెటిక్స్ మీన్స్ సో రిలేషన్ బిట్వీన్ ది యానిమల్స్. ఓకే. సో ఒక ఫైలాకు చెందినటువంటి యానిమల్ ఇంకొక ఫైలాకు చెందినటువంటి యానిమల్ యొక్క 2 క్రోమోజోమ్స్ని పక్క పక్కన ఉంచుకొని లేదా 2 డిఎన్ఏని పక్క పక్కన ఉంచుకొని సో వాటిని కంపేర్ చేయడమే వాటి మధ్య రిలేషన్ కనుక్కోవడాన్ని సో మనం ఫైలోజెనెటిక్స్ అంటాం. ఓకే. జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ని కనుక్కోవడం వల్ల ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ యూజ్డ్. So then variable number tandem repeat. మళ్ళీ మాలిక్యులర్ బయాలజీలో మళ్ళీ వస్తాయి ఇవన్నీ. ఓకే. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ రిపీట్ ఆఫ్ nucleotides. Okay. So is a location in a genome where a short nucleotide sequence is organized as a tandem repeat. Okay. సో అంటే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. షార్ట్ న్యూక్లియోటైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజీసిటీ అనేది ఒక షార్ట్ న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్. ఆ ఏజీసిటీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది అన్నమాట. దాన్ని వేరియబుల్ నంబర్ టాండెమ్ రిపీట్ అన్నారు. ఓకే. దీస్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఆన్ మెనీ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ ఆఫెన్ షో వేరియేషన్స్ ఇన్ లెంత్ అమాంగ్ ఇండివిజువల్. ఓకే. సో అంటే ఇది ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్లో ఒక్కొక్క సీక్వెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ జెనెటిక్ అనాలిసిస్ లైక్ రకరకాల వాటి లోపల దీన్ని మనం పర్టికులర్ జీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి అంటే జెనెటిక్ మ్యాపింగ్లో యూజ్ అవుతుంది, ఫోరెన్సిక్ సైన్స్లో యూజ్ అవుతుంది, బయోటెక్నాలజికల్ రీసెర్చెస్లో యూజ్ అవుతుంది, జీన్ థెరపీలో యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఇట్స్ యూసేజ్. సో హియర్ VNTRs have become essential, compulsory to forensic crime investigations. Okay, via DNA fingerprint. ఓకే. సో ఒక పర్సన్ అంటే మనకి ఇక్కడ క్రైమ్ దగ్గర ఒక పర్సన్ యొక్క లేదా అక్కడ డిఎన్ఏ శాంపుల్ దొరికితే ఖచ్చితంగా అక్కడ జనరల్గా RFLP కానీ VNTR కానీ జనరల్గా వాడుతూ ఉంటారు. ఓకే. సో జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ all these molecular markers. Okay. So they go and identify a particular gene. ఓకే. మనం 2 మార్కర్స్ వాడి సో ఒక జీన్కి ఇంకో జీన్ మధ్యలో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో కనుక్కోవచ్చు. సో దట్స్ ద రోల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ మార్కర్స్. ఓకే. VNTRs వేరియబుల్ నెంబర్ టాండెమ్ రిపీట్, సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫిజం, యాంప్లిఫైడ్ ఫ్రాగ్మెంట్ లెంత్ పాలిమార్ఫిజం, రెస్ట్రిక్షన్ ఫ్రాగ్మెంట్ లెంత్ పాలిమార్ఫిజం, ర్యాండమ్ యాంప్లిఫైడ్ పాలిమార్ఫిక్ డిఎన్ఏ ఇంకా చాలా ఉంటాయి. మైక్రోసాటిలైట్ అని రకరకాల ISSP అని. ఓకే. సో ఎనీవే దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ మాలిక్యులర్ మార్కర్స్ దట్ హెల్ప్ ఇన్ జెనెటిక్ మ్యాపింగ్. ఓకే. సో దెన్ this is a small topic. It is very modern. I don't know why this topic is inserted in genetic linkage. I don't know. But ఇదొక హెడ్డింగ్ అయితే ఉంది సిలబస్లో. రైట్. సో హియర్ ఇట్ హ్యాడ్ బీన్ నోన్ సిన్స్ 60s that somatic cells from the same or different species in culture could spontaneously fuse to form polyploid cells, particularly in plant cells. ఓకే. సో మనకు చాలా రోజుల నుంచి ఒక విషయం మనకు నోన్ థింగ్ ఏంటి అంటే కొన్నిసార్లు ఏదైనా కల్చర్ చేసేటప్పుడు పర్టికులర్లీ ఇన్ టిష్యూ కల్చర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్స్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ if at all by any means the cell wall is
removed. Okay, so the plasma membrane containing that cell is called protoplast. What a protoplast without cell wall. A plant cell without cell wall is called protoplast. Okay, just like animal cell ఉంటుంది, రైట్. సో అవి ఫ్యూజ్ అవుతాయి, కలిసిపోతాయి అన్నమాట. సో అది చాలా రోజుల నుంచి తెలిసిన విషయం. ఓకే, ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ వాజ్ కాల్డ్ హోమోకారియాన్. అట్లా అంటే ఫ్యూజ్ అయినటువంటి ఆ సెల్ని, అంటే రెండు సెల్స్ కలవగా ఏర్పడినటువంటి దాన్ని మనం హోమోకారియాన్, ఓకే, అని పిలుస్తాం. ఇఫ్ ద టూ పేరెంటల్ సెల్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ స్పీసీస్. ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఒకటే స్పీసీస్ చెందింది అయితే, సో దీన్ని మనం హోమోకారియాన్ అని పిలుస్తాం. అండ్ లేదు అంటే దాన్ని హెటెరోకారియాన్ అంటాం. ఎప్పుడు ఇఫ్ ద ఫ్యూజన్ వాస్ ఇంటర్స్పెసిఫిక్. ఓకే, ఒకవేళ ఈ సెల్ ఒక యానిమల్ది, ఈ సెల్ ఇంకొక యానిమల్ది. ఓకే, సో అప్పుడు అవి రెండింటిని మనం ఫ్యూజ్ చేసినాం, కలిపేసినాం. సో ఇప్పుడు ఏర్పడిన దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అని అంటే సొమాటిక్ సెల్ హైబ్రిడ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇవి రెండు సొమాటిక్ సెల్స్ అయితే, సో దీన్ని సొమాటిక్ సెల్ హైబ్రిడ్ లేదా హెటెరోకారియాన్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఇందులో ఉండే రెండు న్యూక్లియలు అనేటువంటివి సేమ్ స్పీసీస్ చెందినవి కాదు, లేదా సేమ్ సెల్ చెందినవి కావు. ఓకే, సేమ్ టిష్యూకి చెందినవి కావు. ఓకే, సో the hybrid cells could divide by mitosis and proliferate and thus could be maintained in culture. ఇప్పుడు ఈ రకంగా ఫామ్ అయినటువంటి హైబ్రిడ్ సెల్స్ అవి మామూలు సెల్ లాగానే డివైడ్ అవుతాయి. ఓకే, మెనీ సెల్స్ ఫామ్ చేస్తే, సో దే కెన్ బి మెయింటైన్డ్. ఓకే, స్టోర్డ్. ఓకే, సో two further technical advances made human gene mapping by somatic cell hybrid. So okay, so in 1962 Okada was the scientist discovered that inactivated Sendai virus, ఇది ఒక టెక్నిక్, ఓకే, కుడ్ గ్రేట్లీ ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ సెల్ ఫ్యూజన్. ఇది ఒకటి. నెంబర్ 1 ఏంటంటే యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ సెండాయ్ వైరసెస్. ఇప్పుడు ఇదొక సెల్ ఉంది, ఇదొక సెల్ ఉంది. ఓకే, ఈ సెల్స్ రెండు కలవాలి అంటే, సో మధ్యలో ఒక వైరస్ అనేది జనరల్గా వాడే టెక్నిక్, దట్ ఈస్ సెండాయ్ వైరస్. Okay, utilization of Sendai virus, a kind of virus that fuses, that binds these two cells. Okay, yeah. So another one, రెండోది ఏంటి అంటే పెగ్. దీన్ని పెగ్ అంటాం. ఈఈజి, ఇది కూడా కలుపుతుంది. ఏంటది? పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాల్. రైట్. సో పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాల్ కూడా that has the ability so to bind these two cells or two different cells. ఓకే, పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాన్ ఒకటి, సెండాయ్ వైరస్ అనేటువంటి ఒకటి ఈ సొమాటిక్ సెల్ హైబ్రిడ్స్ ఫామ్ కావడంలో యూజ్ అవుతాయి. సో ద ఎగ్జాక్ట్ మెకానిజం ఆఫ్ సెల్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ స్టిల్ నాట్ క్లియర్. The protein coat of virus forms the connecting bridge between the cells. When cell fusion is mediated by PEG, the two cell membranes directly come in contact. Okay, so virus యూజ్ చేసినప్పుడేమో దాని యొక్క ప్రోటీన్ కోట్ రావాలి. So the PEG, the polyethylene glycol, so it attracts two cell membranes to touch with each other. So that is, these are the two techniques which are used in the formation of the somatic cell hybrids.
అయితే ఒక జనరల్గా when sublines of hybrid cells are maintained in culture, there is gradual and preferential loss or retention of specific chromosomes. ఇప్పుడు ఇదొక స్పీసీస్ సెల్, ఇదొక స్పీసీస్ సెల్. ఓకే, అవి రెండింటిని ఫ్యూజ్ చేసినాం, వీటిని డివైడ్ అయినాయి, అవి స్టోర్ చేసినాం. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే కొన్ని క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటి డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి, సో లాస్ అవుతున్నాయి. కొన్ని క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి మాత్రం సో దే కెన్ విత్స్టాండ్ అండ్ దే కెన్ రెప్లికేట్ యాజ్ యూజువల్. ఓకే, సో బై యూజింగ్ స్పెషల్ మార్కర్స్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై క్రోమోజోమ్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ఇందాకట్లాగా మనం ఇందాక చెప్పినటువంటి మాలిక్యులర్ మార్కర్స్తో మనం ఏ క్రోమోజోమ్ అయితే ఐడెంటిఫై చేయాలనుకున్నామో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ఎందుకు ఇదంతా మనకి సోమాటిక్ సెల్ హైబ్రిడ్ అంటే సో దట్ హ్యాస్ వెరీ వెరీ యూజ్ ఇన్ జీన్ మ్యాపింగ్, ఓకే, ఆర్ జీనోమ్ మ్యాపింగ్. ఓకే, సో ఒక జీన్ అనేది ఎక్కడుంది, ఓకే, దాని పక్కన ఇంకా వేరే ఏమైనా జీన్స్ ఉన్నాయా అవన్నీ మ్యాప్ చేయడానికి సోమాటిక్ సెల్ హైబ్రిడ్స్ అనేటువంటి జనరల్గా దే ఆర్ యూస్ఫుల్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ అప్లికేషన్. ఇక్కడ the famous example is the mouse and man cell hybrids have the fall. Okay, so general ga idanతా అవసరం లేదు మనకి. Okay, so the man cell hybrids are used in gene mapping. So both the mouse or rodent and human genes are simultaneously expressed in the cell hybrids, and the product proteins can be easily identified or individual. Okay, so హియర్ సోమాటిక్ సెల్ హైబ్రిడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే రెండు సెల్స్ని మనము ఫ్యూజ్ చేయడం, ఫ్యూజ్ చేసి ఆ క్రోమోజోమ్కి ఈ క్రోమోజోమ్కి మధ్య కంపేర్ చేయడం, లేదా పర్టికులర్ జీన్స్ ఈ ఈ న్యూక్లియస్లో ఉన్న క్రోమోజోమ్లో ఎట్లా ఉన్నాయి, ఈ న్యూక్లియస్లో ఉన్న క్రోమోజోమ్లో ఎట్లా ఉన్నాయి. సో ఆ రకంగా జీన్ మ్యాపింగ్కి, ఓకే, సో లింకేజ్ మ్యాపింగ్కి, ఓకే, సో జీనోమ్ స్టడీస్కి ఈ సోమాటిక్ సెల్ హైబ్రిడ్స్ అనేటువంటి బాగా యూజ్ అవుతాయి. అందులో మనము ఒకటి సెండాయ్ వైరస్తో రెండు సెల్స్ని మనము బైండ్ చేయొచ్చు లేదా ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు. రీసెంట్గా పెగ్ లేదా పాలిథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది కామన్గా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో నేను ఇది మీకు మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను, బయోటెక్నాలజీలో ఉంటుంది, రైట్. సో ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ మౌస్ అండ్ మ్యాన్. అంటే యాక్చువల్గా ప్లాంట్లో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోటోప్లాస్ట్ ఫ్యూజన్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ కామన్ అండ్ దట్ ఈస్ వయబుల్. ఓకే, సో దే గివ్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఎట్సెట్రా. బట్ ఇన్ యానిమల్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, ఆ ఫ్యూజ్ చేసిన సెల్స్ అనేటువంటి బతకడం చాలా కష్టం, దే ఆర్ నాట్ వయబుల్. ఓకే, బట్ దిస్ mouse and man somatic cell hybrids, okay, they are successfully maintained now. That is one good example for somatic cell hybrids in animals. So our next topic is crossing over. I have already explained you about the crossing over in meiosis. Anyway, the term crossing over was first coined by T.H. Morgan. Okay, so generally, due to linkage, the genes are inherited together. మనం నిన్నటి వరకు చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో లింకేజ్ వల్ల జీన్స్ అనేటువంటి కలిసి అవి ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి. ఆఫ్ స్ప్రింగ్లోకి అవి కలిసి ఇన్హెరిట్ అవుతాయి. ఓకే, బట్ ద లింకేజ్ ఈజ్ బ్రోకెన్. Linkage is broken, so due to a phenomena, okay, called
క్రాసింగ్ ఓవర్ వల్ల లింకేజ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. అంటే కలిసి ఉన్నటువంటి జీన్స్ అనేటువంటివి సెపరేట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ క్రాసింగ్ ఓవర్. ఓకే. సో డ్యూ టు లింకేజ్ parental type of gametes or offsprings are produced. Okay. So whereas due to crossing over, recombinants or variant features are formed. Okay. So అలా ఫామ్ కావడాన్ని మనం రికాంబినేషన్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ యునో రికాంబినేషన్, హౌ ద రికాంబినెంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అని కొంతవరకు ఆల్రెడీ క్రాసింగ్ ఓవర్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను మియాసిస్లో. ఓకే. సో అగైన్ వి విల్ సీ దట్. సో క్రాసింగ్ ఓవర్, సింపుల్గా క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది ఏంటి అంటే, సో ఇంటర్చేంజింగ్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. ఓకే. సో హియర్ non-sister chromatids of homologous chromosomes. ఓకే. రెండు నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ యొక్క సెగ్మెంట్స్ అనేటువంటి ఎక్స్చేంజ్ కావడమే, హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ యొక్క నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఎక్స్చేంజ్ కావడమే క్రాసింగ్ ఓవర్. ఓకే. క్రోమాటిడ్స్ దట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఆర్ కాల్డ్ క్రాస్ ఓవర్స్, అండ్ దోస్ డు నాట్ పార్టిసిపేట్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ నాన్ క్రాస్ ఓవర్స్. So famous example in male Drosophila and female Bambyx mori, so no crossing over occurs. Cell crossing over అనేది జరగదు. The distance between the genes determines the probability of crossing over. అంటే ఎంత జీన్స్ మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటే క్రాసింగ్ ఓవర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే. సో లెస్ డిస్టెన్స్ లెస్ క్రాసింగ్ ఓవర్. డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటే క్రాసింగ్ ఓవర్ అయ్యే ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో మీరు చూసినట్లయితే ఈ బ్లాక్ కలర్ది ఒక క్రోమోజోమ్, ఈ వైట్ కలర్ది ఒక క్రోమోజోమ్. సో ఈ బ్లాక్ కలర్ ఈ క్రోమాటిడ్ అనేది సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. అదేవిధంగా ఈ వైట్ కలర్ క్రోమాటిడ్ అనేటువంటి సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. యాక్చువల్గా వేటి అని అంటే, సో దిస్ ఇస్ ఒరిజినల్లీ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ బ్లాక్, దిస్ ఇస్ వైట్ అనుకోండి. ఒరిజినల్గా ఈ క్రోమోజోమ్ ఇలా ఉండేది. ఓకే. సో దీనిలో ఏ ఇక్కడ, సో బి ఇక్కడ. సో ఓకే. సో అండ్ స్మాల్ ఏ ఇక్కడ, స్మాల్ బి ఇక్కడ ఉండేది. సో ఇది డూప్లికేట్ అయింది, ఇవి రెండు, ఇది అండ్ ఇది ఫామ్ అయింది. ఇది డూప్లికేట్ అయింది, ఇది అండ్ ఇది ఫామ్ అయింది. ఓకే. అది ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2 రెండు క్రోమాటిడ్స్ అనమాట. దీస్ టూ ఆర్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. అండ్ అగైన్ ఇది డూప్లికేట్ అయితే ఇట్లా ఉంటుంది, ఇది డూప్లికేట్ అయింది. సో ఇది సెంట్రోమియర్స్, ఇది రైట్. సో ఇప్పుడు ఇదొక క్రోమోజోమ్, దీస్ టూ ఆర్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. ఈ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా డూప్లికేట్ అయింది. సో రెండు క్రోమాటిడ్స్ ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ మొత్తం 4. దిస్ ఇస్ టెట్రాడ్ అనమాట. సో అప్పుడు డూప్లికేట్ అయినప్పుడు ఈ రకంగా ఉంటాయి. సో క్రాసింగ్ ఓవర్ అంటే ఇది వెళ్ళి దీని మీద పడుతుంది, ఇది వెళ్ళి దీని మీద. ఒక విషయం ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి, ఇది దీనికి సిస్టర్ క్రోమాటిడ్, ఇది దీనికి సిస్టర్ క్రోమాటిడ్. ఓకే. సో ఇది దీనికి సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. ఓకే. ఈ బ్లూ వన్ ఈజ్ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ టు దిస్. అదేవిధంగా ఇది కూడా దీనికి నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్, ఇది కూడా దీనికి నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్, ఇది కూడా దీనికి నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్. ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ ఎట్లా దేనికి జరగచ్చు, దీనికి దీనికి మధ్య జరగచ్చు, దీనికి మధ్య జరగచ్చు, లేదా దీనికి మధ్య జరగచ్చు, దీనికి మధ్య జరగచ్చు. దట్ ఈస్ క్రాసింగ్ ఓవర్. సో దీనిలో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇదన్నమాట. ఓకే. సో ఏం జరిగింది ఇక్కడ, డూప్లికేట్ అయిన తర్వాత
సో ఇది ఒక క్రోమాటిడ్. ఓకే. సో ఈ రకంగా బెండ్ అయింది, క్రాస్ ఓవర్ అయింది. ఓకే. ఇది ఇంకొక క్రోమాటిడ్ ఆఫ్ హోమోలాగస్ పెయిర్. ఇది క్రాస్ అయింది. ఓకే. బెండ్ అయ్యి ఇట్లా క్రాస్ అయ్యి సో ఇట్లా అరేంజ్ చేయబడింది ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు మనకు ఇది ఒక ఎక్స్ షేప్ లాగా కనబడుతుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఖయాస్మా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది కట్ అవుతుంది. ఓకే. ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ కట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ వైట్ కట్ అవుతుంది. ఈ కట్ అయిన బ్లాక్ వచ్చి దీనికి అతుక్కుంటుంది. సో ఈ కట్ అయినటువంటి బ్లాక్ వచ్చి ఈ వైట్‌కి అతుక్కుంటుంది. అంటే ఇట్లా ఇట్లా అవుతుందనమాట. అదేవిధంగా ఇక్కడ కట్ అయిన వైట్ దీనికి అతుక్కుంటుంది. సో దాని రిజల్ట్ ఎట్లుంటుంది చూడండి. ఇగో ఏ, బి. ఓకే. గ్యామెట్ ఫార్మేషన్‌లో ఇట్లా జరుగుతుంది చూడండి. 4 రకాల గ్యామెట్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. చూడండి. ఒక్క క్రోమాటిడ్ లేదా ఒక క్రోమోజోమ్ అనేది ఒక గ్యామెట్‌లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇగో ఏబి, ఏబి ఫుల్ బ్లాక్ అండ్ స్మాల్ ఏబి. ఓకే. ఇగో స్మాల్ ఏబి. ఓకే. సో ఇదొక గ్యామెట్. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రాస్ అయింది కదా! హాఫ్ బ్లాక్, హాఫ్ వైట్. ఇగో హాఫ్ బ్లాక్, హాఫ్ వైట్. క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ బి. క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ బి. ఇదొక గ్యామెట్. తర్వాత స్మాల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి. ఇగో స్మాల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి. సో దిస్ ఈజ్ అకర్డ్ డ్యూ టు క్రాసింగ్ ఓవర్. ఇప్పుడు దీన్ని నాన్ క్రాస్ ఓవర్ గ్యామెట్ అంటాం. సో ఈ రెండింటిని రికాంబినెంట్స్ అంటాం. ఎందుకు అంటే సో పేరెంటల్ ఏంటి? క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి. స్మాల్ ఏ, స్మాల్ బి ఉండేది. ఓకే. ఇగో క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ బి. దీస్ ఆర్ పేరెంటల్ టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. ఓకే. సో ఇవి 2 మాత్రం రికాంబినెంట్ గ్యామెట్స్. ఓకే. అంటే కొత్త రకానికి చెందినటువంటి గ్యామెట్స్. ఓకే. వి హావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ఇట్. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఇచ్చిన డయాగ్రామ్‌లో. సో గ్యామెట్ అనేది జనరల్‌గా ఇట్లా ఉంటదనమాట. సో ఇదొక గ్యామెట్. ఇట్ మే బి స్పెర్మ్, ఇట్ మే బి ఓవమ్. అది ఓవమ్ కావచ్చు, స్పెర్మ్ కావచ్చు. రైట్. సో ఇదొక గ్యామెట్. సో ఇదొక గ్యామెట్. సో 4 గ్యామెట్స్ ఫార్మ్ అయినాయి. ఓకే. 2 రికాంబినెంట్స్, 2 పేరెంటల్ టైప్. సో దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్. దిస్ ఈస్ హౌ ద క్రాసింగ్ ఓవర్ టేక్స్ ప్లేస్. ఈ ఎక్స్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్‌ని మనం కయాస్మా అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో టైప్స్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్. సో సోమాటిక్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఆర్ మైటాటిక్ క్రాసింగ్ ఓవర్, జెర్మినల్ ఆర్ మియాటిక్ క్రాసింగ్ ఓవర్. ఓకే. సో సోమాటిక్ సెల్ అంటే బాడీలీ సెల్స్ అన్నమాట. అందులో జనరల్‌గా ఏ డివిజన్ జరుగుతుంది? మైటాసిస్ జరుగుతుంది. సో ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ సోమాటిక్ సెల్స్ ఆర్ బాడీ సెల్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ రేర్. అసలు జరగదు. చాలా తక్కువ సార్లు జరుగుతుంది. దేర్ ఈస్ నో జెనెటిక్ సిగ్నిఫికెన్స్. అసలు దీనికి జెనెటిక్ సిగ్నిఫికెన్సే ఉండదు. ఎందుకు అంటే దే ఆర్ నాట్ ఇన్‌హెరిటెడ్. ద బాడీలీ సెల్స్ their genome is not inherited to the offspring. ఓన్లీ జెర్మినల్ సెల్స్‌లో జరిగే చేంజ్ మాత్రమే ఆఫ్‌స్ప్రింగ్‌కి వెళ్తుంది కాబట్టి సో దేర్ ఈస్ నో జెనెటిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ ది సోమాటిక్ ఆర్ మైటాటిక్ క్రాసింగ్ ఓవర్. ఇట్ వాస్ ఫస్ట్ రిపోర్టెడ్ బై కర్ట్ అండ్ స్టెర్న్. కర్ట్ అండ్ స్టెర్న్ దే ఐడెంటిఫైడ్ ఇట్ ఇన్ బాడీ సెల్స్ ఆఫ్ డ్రాసోఫిలా. తర్వాత జి పొంటెకోర్వో రిపోర్టెడ్ ఇన్ a fungus called Aspergillus nidulans. Okay, so that is somatic crossing over. And another one is germinal or meiotic crossing over. నేను మీకు ఏదైతే మియాసిస్ టైంలో చెప్పానో సో దట్ ఈస్ జెర్మినల్ ఆర్ మియాటిక్, వెరీ నార్మల్ క్రాసింగ్ ఓవర్. సో ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ జెర్మినల్ సెల్స్. ఓకే. సో డ్యూరింగ్ ద మియాసిస్ ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రోఫేజ్ 1, సబ్ఫేజ్ పాకెటిన్. పాకెటిన్ స్టేజ్‌లో జనరల్‌గా what we call the crossing over takes place. And it has great genetic significance. దీనికి చాలా జెనెటిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. దీనివల్లనే వేరియేషన్స్ అవుతాయి. వేరియేషన్స్ వల్ల
సో గ్రాడ్యువల్గా ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎవల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ కాజెస్ వేరియేషన్స్, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ రికామినెంట్స్, రైట్. సో మెకానిజం ఎట్లా జరుగుతుంది, ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఇట్ ఇన్ మియాసిస్. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్. సో సినాప్సిస్, డూప్లికేషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, క్రాసింగ్ ఓవర్, టెర్మినలైజేషన్. ఓకే, ఈ 4 స్టెప్స్ అనేటువంటి క్రాసింగ్ ఓవర్లు ఉంటాయి. సో అయితే ఈ యొక్క క్రాసింగ్ ఓవర్ కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ అంతా కూడా 99.7% ఆఫ్ డిఎన్ఏ, 75% ఆఫ్ హిస్టోన్స్ అనేటువంటివి ఆల్రెడీ ఫామ్ అయి ఉంటాయి క్రాసింగ్ ఓవర్ కావాల్సిన మెటీరియల్. ఓకే, సో రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ డ్యూరింగ్ ది క్రాసింగ్ ఓవర్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ బై ఎ స్పెషల్ అటాచ్మెంట్ ప్లేక్స్. ఓకే, కొన్ని స్పెషల్ అటాచ్మెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ద్వారా ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి మియాటిక్ ప్రోఫేజ్ యొక్క సబ్ స్టేజెస్లో ఇట్లా వేలాడతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్లా, so they are attached like this. So during the crossing over process are diplotin, leptotin, diplotin, zygotin, like this. Okay, so జరిగేటప్పుడు pakitin, all those things, right? So that is one of the important point. Synapsis అంటే ఏంటి? సో ఇందాక మనం చూసిందే సినాప్సిస్, పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. సిమిలర్ క్రోమోజోమ్స్ వచ్చి పక్క పక్కన చేరడమే సినాప్సిస్. సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందో గుర్తుంచుకోండి, జైగోటిన్లో జరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని బైవలెన్స్ అంటారు. నేను ఆ రోజు ఆల్రెడీ చెప్పాను, బైవలెన్స్. ఓకే, సో 2 ఉంటాయి కాబట్టి బైవలెన్స్. ఓకే, సో దీనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రకరకాల థీరీస్ అనేటువంటి ఉన్నాయి, సినాప్సిస్ ఎట్లా జరుగుతుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. సో దట్ ఈస్ ప్రికాసిటీ థియరీ ప్రపోజ్డ్ బై సిడి డార్లింగ్టన్. అకార్డింగ్ టు దిస్, సో ప్రికాసిటీ థియరీ అంటే సో ముందే అంటే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో 2 క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి పెయిర్ అవుతాయి అనేది ప్రికాసిటీ థియరీ, ఎసెన్షియల్, నీడెడ్ అని. ఎందుకట అంటే సో టు అచీవ్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రోస్టాటికల్లీ chromosomes precautiously pair. Okay, it also stated that duplication of chromosome takes place after the crossing over or the diplotin జరిగిన తర్వాత, ఆ స్టేజ్ దాటిన తర్వాత క్రోమోజోమ్ డబుల్ అవుతాయని చెప్పి ఈ థియరీ చెప్తుంది, బట్ ఇట్ వాజ్ రిజెక్టెడ్. అండ్ థియరీ ఆఫ్ సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్, సో ఇట్ వాజ్ proposed by the Moses. It was accepted by most of it is true actually. Okay, so according to, there is a synaptonemal complex that pairs the 2 homologous chromosomes. Okay, so నేను మీకు మియాసిస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, there are central elements, lateral elements, they are present, that is called synaptonemal complex. Okay, so that binds, that pairs 2 homologous chromosomes during the zygotic phase. Okay, in 1977, a scientist called Carpenter stated that there is a recombination nodule present on the synaptonemal complex and it functions as a multi-enzyme machine, recombination machine. మీకు సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ మీరు మియాసిస్ లో చూశారు. ఓకే, ఇదొక క్రోమోజోమ్, ఇదొక క్రోమోజోమ్ అంటే సో ఈ రెండింటిని కలుపుతూ ఇట్లా లేటరల్ ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటి ఇట్లుంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ది lateral elements. Okay, so there is a central element like this. సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో దీనిపైన ఒక సినాప్టోనిమల్ రికాంబినేషన్ నాడ్యూల్ అనేది ఉంటుంది, విచ్ కంటైన్స్ వేరియస్ ఎంజైమ్. సో దిస్ ఈస్ ఎ సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్. సో ఇది ఒక క్రోమోజోమ్, ఇది ఒక క్రోమోజోమ్. ఓకే, దాని యొక్క ఇవి 2 హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ కలుపుతూ ఒక సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. ఇగో దీన్ని లేటరల్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. సో ఈ రెడ్ కలర్ దాన్ని సెంట్రల్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. సో పైన ఉన్న నాడ్యూల్ని మనము
రికాంబినేషన్ నాడ్యూల్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో that is theory of synaptonymal complex. So it was accepted by the most of the that is true. Okay, so that is proved later. So anyway, the second step, first one is synapsis, second one synapsis means pairing of homologous chromosomes to form bivalents. So duplication of chromosomes అంటే duplication of chromosomes అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది సినాప్సిస్. డూప్లికేషన్ ఇక చూడండి, బ్లాక్ ఈ 2 క్రోమాటిడ్స్ ఫామ్ అయినాయి, బట్ దే ఆర్ స్టిల్ అటాచ్డ్ ఎట్ సెంట్రోమియర్. సో వైట్ ఈ 2 ఫామ్ అయినాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డూప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ప్రతి క్రోమోజోము 2 క్రోమాటిడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, సో నౌ దిస్ స్టేజ్ మనకు 4 క్రోమాటిడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ స్టేజ్ని మనం టెట్రాడ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దెన్ క్రాసింగ్ ఓవర్ చూడండి. సో ఇది ఒక నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ టు దిస్ వన్, అండ్ దిస్ ఈస్ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ టు దిస్ వన్. చూడండి, ఇవి 2 ఇక్కడ కట్ అయినాయి. కట్ అయిన తర్వాత ఇది ఇటు వస్తుంది, ఇది ఇటు వస్తుంది అండి. సో ఇది ఇటువైపు వస్తుంది, ఇది ఇటువైపు వస్తుంది. చూడడానికి ఒక ఎక్స్ లాగా అనిపిస్తుంది. దీన్నే మనం కయాస్మా అని పిలుస్తాం. సో క్రాసింగ్ ఓవర్ ఏ స్టేజ్లో జరుగుతుంది ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. సో పాకెటిన్ స్టేజ్లో జరుగుతుంది. సో ఇట్లా ఒకదాని ఒకటి క్రాస్ కావడం అనేది పాకెటిన్ స్టేజ్లో జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ కట్ కావడం అనేది అకార్డింగ్ టు స్టెర్న్ అండ్ హోటా, దెర్ ఈస్ అన్ ఎంజైమ్ ఇన్ సినాప్టోనిమల్ నాడ్యూల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోన్యూక్లియస్ దట్ కట్స్ దీస్ 2 స్ట్రాండ్స్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్స్. ఓకే, సో చూడండి, ఇక్కడ ఏ ఉంది, స్మాల్ ఏ, క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, స్మాల్ బి, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ ఏ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, క్యాపిటల్ బి ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. అదేవిధంగా స్మాల్ ఏ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, స్మాల్ బి ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, బీబీ బీబీ ఇచ్చాడు. సో దే ఆర్ క్రాస్డ్ ఓవర్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి ఉంది, క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి ఉంది. ఇగో క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి, ఇగో ఇది పేరెంటల్ టైప్. ఓకే, తర్వాత స్మాల్ బి స్మాల్ బి, ఇగో స్మాల్ బి స్మాల్ బి, ఇవి 2 పేరెంటల్ టైప్. సో క్రాస్ ఓవర్ అయిన వాటిలో ఎట్లుందండి, క్యాపిటల్ బి క్యాపిటల్ బి ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇగో క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి, ఇక్కడ స్మాల్ బి క్యాపిటల్ బి, దట్ ఈస్ డ్యూ టు క్రాసింగ్ ఓవర్. ఓకే, దీస్ 2 ఆర్ కాల్డ్ recombinants, these 2 are called parental type. So these are the gametes, 4 types of gametes. So now broken segments are first cross with each other to form an X-shaped chiasmata, and these segments exchanged between homologous chromosomes called crossing over. అవి ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడాన్ని మనం క్రాసింగ్ ఓవర్ అంటాం. The exchanged parts are fused by ligase enzyme according to Stern and Houghton. So it may be single or double or multiple crossing over to form multiple chiasma. Okay, so అది సింగిల్ క్రాసింగ్ ఓవర్ కావచ్చు, డబుల్ కావచ్చు. సో ఇంకెక్కువ ప్లేసెస్లో అవి chiasma ఫామ్ చేయొచ్చు, ఎక్కువ ప్లేసెస్లో అవి రికాంబినేషన్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో టెర్మినేషన్ ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ది నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్. ఇప్పుడు ఇది chiasma అనేది ఫామ్ అయింది, ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది అయిపోయింది. ఓకే, సో క్రోమాటిడ్స్ రెపెల్ ఈచ్ అదర్. అవి ఇది రిపెల్ అవుతుంటాయి అన్నమాట. సో వికర్షించుకుంటాయి. అండ్ సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ డిప్లోటిన్. డిప్లోటిన్ స్టేజ్లో ఇక్కడ ఉండే ఇందాక బ్లాక్ నాడ్యూల్ అనేది, బ్లాక్ కలర్ నాడ్యూల్ ఏదైతే వేసానో అది డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఏ స్టేజ్లో, డిప్లోటిన్లో. డయాకైనసిస్ స్టేజ్లో అంటే 5th స్టేజ్ అనమాట ఇది, ప్రోఫేజ్ 1లో ద క్రోమోజోమ్స్ డిటాచ్ ఫ్రమ్ ది న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్. గోడ కత్తుకున్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటి అవి న్యూక్లియోప్లాజంలో పడిపోతాయి. ఓకే, సో పడిపోయిన తర్వాత టెట్రాడ్ స్టేజ్డ్ క్రోమోజోమ్స్, ఇది ఒక టెట్రాడ్ స్టేజ్డ్ క్రోమోజోమ్ సెపరేటెడ్ ఎట్ కయాస్మా. ఈ కయాస్మా అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే కిందికి లాగుతుంది, ఇట్లా కిందికి లాగబడుతుంది, లేదా ఇటువైపు అయినా లాగబడతాయి. సో లైక్ ఏ జిప్పును ఓపెన్ చేసినట్టుగానే, సో ఇది మెల్లగా పైకి కానీ కిందికి కానీ ఇక్కడ కింది వైపు వెళ్తుంది. ఇందాక ఇక్కడ ఉండే, సో మెల్లమెల్లగా కిందికి వెళ్ళిపోయింది, మెల్లిగా అవి ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్కి వచ్చింది. సో తర్వాత సెపరేట్ అయింది.
ఓకే. చూడండి ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంది, ఇక్కడ వైట్ ఉంది. ఇక్కడ వైట్ ఉంది, ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంది. ఇది కంప్లీట్ వైట్, ఇది కంప్లీట్ బ్లాక్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇవి 2 రికాంబినెంట్ అయినటువంటి క్రోమోజోమ్స్. ఎనీవే. సో, టైప్స్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్, సింగిల్ క్రాసింగ్ ఓవర్. సో, ఒకటే పాయింట్ దగ్గర క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగితే సింగిల్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అని. 2 ప్లేసెస్‌లో అయితే డబుల్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అని. అంతకన్నా ఎక్కువ ప్లేసెస్‌లో జరిగితే దాన్ని సో, మల్టిపుల్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో, ఇట్ మే బి 2 స్ట్రాండ్స్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఆర్ 4 స్ట్రాండ్స్ క్రాసింగ్ ఓవర్ బేస్డ్ ఆన్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ పార్టిసిపేటెడ్. ఓకే. డయాగ్రామ్ వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ చూడండి. ఫస్టు క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగింది. ఏబీసీడీఈఎఫ్, ఏబీసీ ఇగో దిస్ ఈస్ లింకేజ్ అన్నమాట. ఇది లింకేజ్. ఈ జీన్స్ అన్నీ ఒకదానితో ఒకటి లింక్ అయి ఉన్నాయి. అంటే ఒకటే క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నాయి. సో, గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ జరిగేటప్పుడు ఈ సెట్‌కి సెట్ మొత్తం ఒక గ్యామెట్‌లోకి ఎంటర్ అయితది. ఈ సెట్‌కి సెట్ మొత్తం ఒక గ్యామెట్‌లోకి ఎంటర్ అవుతుందన్నమాట. సో, నిన్న మొన్న నేను చెప్పింది ఇది. సరే ఎనీవే ముందు 2 స్ట్రాండ్స్ ఉన్నప్పుడు అవి ఒకదానితో ఒకటి క్రాస్ ఓవర్ అయ్యి, తర్వాత అవి డూప్లికేట్ కావడాన్ని 2 స్ట్రాండ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అంటాం. అలా గాకుండా ఫస్టు ప్రతి స్ట్రాండ్ అంటే ప్రతి క్రోమోజోమ్ డూప్లికేట్ కావడం. ఇక్కడ చూడండి బ్లాక్‌కి 2 ఫార్మ్ అయినాయి. ఓకే. అంటే ఇది ఉంటుంది. ఇది సెంట్రోమియర్ అనేది ఉంటుంది. ఏదో ఒక ప్లేస్‌లో ఓసారి మధ్యలో ఉండొచ్చు. మెటాసెంట్రిక్ అయితే. ఓకే. లేదా టీలోసెంట్రిక్ అయితే సెంట్రోమియర్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు. లైక్ దిస్. ఓకే. సో, ఎనీవే ఫస్ట్ ఈచ్ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ డూప్లికేటెడ్. దానివల్ల 2 క్రోమాటిడ్స్ ఫార్మ్ అయినాయి. 2 క్రోమాటిడ్స్ ఫార్మ్ అయినాయి. అప్పుడు ఇందాక నేను చూపెట్టినట్టుగా సో, ఈ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఈ రెండిటి మధ్య సో, కియాస్మా అనేది ఫార్మ్ కావచ్చు. ఓకే. సో, దానివల్ల నా 2 పేరెంటల్ టైప్, 2 ఆహ్, రికాంబినెంట్స్ ఫార్మ్ అవ్వచ్చు. ఓకే. దట్ ఈస్ 4 స్ట్రాండ్ క్రాస్ ఓవర్. సో, ఇది డబుల్ స్ట్రాండ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ చూడండి. సో, ఇక్కడ దిస్ ఈస్ సింగిల్ క్రాస్ ఓవర్. ఓకే. ఏబీ ఉన్నాయి. ఏబీ ఉన్నాయి. సో, ఇక్కడ స్మాల్ ఏబీ ఉంది. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏకి ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ ఓవర్ క్యాపిటల్ ఏకి క్యాపిటల్ బి బదులు స్మాల్ బి ఉంది. ఇక్కడ బ్లాక్ బదులు వైట్ ఉంది. అదేవిధంగా సో, ఇక్కడ వైట్‌కి బదులు బ్లాక్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ డ్యూ టు క్రాస్ ఓవర్. సో, ఈ 2 క్రోమాటిడ్స్ ఆర్ క్రాస్ ఓవర్స్. ఇది నాన్ క్రాస్ ఓవర్. సో, ఇది డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ చూడండి. సో, ఇట్లొచ్చి ఇక్కడ ఒక క్రాస్ ఓవర్, ఒక కయాస్మా, ఇది ఇంకో కయాస్మా. దిస్ ఈస్ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో, ఇంతకుముందు క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ సి ఉండేది కాస్త క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ బి, క్యాపిటల్ సి. అదేవిధంగా స్మాల్ ఏ, స్మాల్ బి, స్మాల్ సి ఉన్నది కాస్త స్మాల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, స్మాల్ సి. ఒకే రకం గ్యామెట్స్ లేదా క్రోమాటిడ్స్ అనేటువంటి అట్లా ఫార్మ్ అవుతాయి. ఓకే. థియరీస్ ఆఫ్ మెకానిజం ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్. సో, క్రాసింగ్ ఓవర్ ఎలా జరుగుతుందనేది ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి రకరకాల థియరీస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. అందులో నంబర్ 1 జాన్ బెల్లింగ్ ప్రపోజ్ చేసినటువంటి డూప్లికేషన్ థియరీ. దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఆహ్, సో, క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగేటప్పుడు క్రోమోజోమ్స్ కన్నా ముందు అందులో ఉండే జీన్స్ అనేటువంటివి డూప్లికేట్ అవుతాయి. తర్వాత క్రోమోజోమ్స్ డూప్లికేట్ అయితాయని ఈ సిద్ధాంతం, ఈ థియరీ తెలియజేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. నాట్ ట్రూ. అండ్ దెన్ కాపీ చాయిస్ థియరీ. సో, దీన్ని జే లెడర్బర్గ్ అనేటువంటి అతను ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. సో, దీని ప్రకారం ఏంటంటే క్రాసింగ్ ఓవర్ అండ్ రికాంబినేషన్ అకర్స్ డ్యూరింగ్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ న్యూ క్రోమాటిడ్స్. ఓకే. సో, ఎప్పుడైతే న్యూ క్రోమాటిడ్స్ ఫార్మ్ అవుతాయో అప్పుడే క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది అనేది ఇది ఒక రకమైన థియరీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ వ్యాలిడ్. అండ్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ట్రూ థియరీ. బ్రేక్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ థియరీ. ఇందులో రకరకాల మోడల్స్ ఉన్నాయి. అన్నీ ఏం చెప్తాయంటే ముందు కట్ అవుతాయి. అంటే కట్ అవ్వడం, అతుక్కోవడం అనేది కామన్. అయితే అది ఎప్పుడు కట్ అవుతాయి, ఎప్పుడు అటాచ్ అయితాయి అనేది డిపెండ్స్. ఓకే. సో, ఫస్ట్
ముందు అతుక్కుంటాయి, తర్వాత కట్ అవుతాయని సెరిబ్రోవిస్కి తెలియజేయడం జరిగింది. బ్రేకేజ్ ఫస్ట్ థియరీ అంటే ముందు కట్ అవుతాయి, తర్వాత అటాచ్ అవుతాయి అనేది ముల్లర్ థియరీ. సో డార్లింగ్టన్ ప్రకారం ఏంటి అంటే, సో క్రోమోజోమ్స్ నాన్ సిస్టర్ chromatids are crossed over and twisted so to form a torsion, so that makes to cut the chromatids అనేది అదొక థియరీ. ఓకే, సో మనం ఇది ఆల్రెడీ లింకేజ్ లో చూసినాం. టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ లింకేజ్ లో చూసినాం. ఓకే, సో గ్రే బాడీ అండ్ వెస్టిజియల్ వింగ్స్, క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి, బ్లాక్ బాడీ నార్మల్ వింగ్స్ అనేటువంటి క్రాస్ చేసి F1ని టెస్ట్ క్రాస్ చేస్తే మనకి 41.5 41.5 పేరెంటల్ వస్తాయి, 8.5 8.5 రికామినెంట్స్ వస్తాయి. అది మనం లింకేజ్ లో చూసినాం. సో దిస్ ఇస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇక్కడ 17% రికామినెంట్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి అనేది ఆ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ సైటలాజికల్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్. ఓకే, ఇట్ వాస్ డిటెక్టెడ్ బై స్టెర్న్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫేమస్. ఓకే, ఇన్ ఫీమేల్ డ్రాసోఫిలా. దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ క్రోమోజోమ్లో ఇతను సైటలాజికల్ గా ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది, క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేటువంటి జరుగుతుంది అనేది. అండ్ ప్లాంట్స్ లో మెక్లింటాక్ మేజ్ లో ప్రూవ్ చేసింది క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫ్యాక్టర్స్ కంట్రోల్ క్రాసింగ్ ఓవర్. ఎంత డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే క్రాసింగ్ ఓవర్ ప్రపోర్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. టెంపరేచర్ పెరిగితే క్రాసింగ్ ఓవర్ తగ్గుతుంది, రైట్. ఎక్స్రేస్ వల్ల క్రాసింగ్ ఓవర్ ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయి. సెంట్రోమియర్ దే ప్రివెంట్ ది క్రాసింగ్ ఓవర్. సెంట్రోమియర్ దగ్గర అసలు క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగదు. సో ఇంటర్ఫియరెన్స్, ఆల్రెడీ ఒక కయాస్మా ఫామ్ అయితే దాని దరిదాపుల్లో అది ఒక సెంట్రోమియర్ లాగా ఒక కయాస్మా ఇంకో కయాస్మా ఫామ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ డిటర్మైన్ ది దట్ affect the crossing over. So this is today's class. రేపు క్లాస్ ఉన్నదమ్మా. I'll take on Monday. Okay.